Ngày thứ Bảy, 11 tháng 8 năm 2005, tại nhà hàng Dynasty, thành phố San Jose, quỹ dược của UCV Vân Lê, giờ là ứng cử viên chức vụ nghị viên khu vực 7 thành phố trong nhiệm kỳ 2005 cho đến 2030, đã có một tiệc khởi động chiến dịch tranh cử. Ứng cử viên Lê Thị Cẩm Vân đã có những phát biểu. Kính thưa quý đồng hương, chúng ta những người Việt tị nạn ở trong vùng San Jose này nói riêng, trong thời gian đi qua chúng ta chỉ lo về chén cơm mà não, chúng ta lo về gia đình và cơ ngơi. Chúng ta ít khi nào chú trọng đến vòng dòng chính để bước vào dòng chính để ủng hộ các em. Thì sau thời gian đi sinh hoạt thì tôi được xin tiếp lời cái người bạn tôi vừa nói là nông đảng. Chúng tôi là những người đã từng làm những việc ủng hộ cho rất nhiều việc cho những người nghị viên vừa mới thành công, nhưng kết quả chúng tôi đã bị giống như gọi là giống như bị lãng quên trong tiềm thức của họ. Và tôi hứa là cái câu nói của tôi đó là người Việt bầu cho người Việt thì tôi nghĩ nó rất là một cái sự gì chua chát lắm. Nhưng cách đây khoảng một tháng trời tôi suy đêm, tôi suy nghĩ lại và chính đích thân tôi gọi cô Vân Lê, tôi hoàn toàn cũng giống như tất cả các nhóm anh em tôi. Và khi chúng tôi đã hứa, cũng như Long Đặng hứa và các chiến hữu tôi hứa đó, chúng tôi tuy không làm một cái gì ở trong cái vấn đề mà buôn bán business ở đây, nhưng mà chúng tôi có tấm lòng và chúng tôi sẽ làm được. Và tôi thấy có một điều rất là may mắn đó, là cô Vân Lê là một người đàn bà rất là kiên nghị, vất vả để rồi thành công. Theo tôi nhận thấy cô đó đã có một cái môi trường hiện thời thì cô đã có, địa lợi thì bây giờ đang nằm trong tay cô. Cô chỉ có thiếu cái nhân hòa. Cô cố gắng làm sao được cái nhân hòa thì tôi thiết nghĩ rằng cuộc bầu cử này, cuộc vote này, cô sẽ bước thiên ngang mọi cuộc tranh. Đó là cái lời và những gì tôi muốn nói hôm nay. Vâng, thưa quý vị, anh vừa có nói cái chữ nhân hòa đó thì tôi đã nghĩ rằng đó không chỉ ứng cử viên Vân Lê cần cái chữ nhân hòa để mà đi đến cái thắng lợi trong cuộc bầu cử vào chức vụ nghị viên San Jose đơn vị 7 vào mùa bầu cử năm nay, mà cộng đồng của chúng ta đó cũng cần cái chữ nhân hòa cho cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản chúng ta tại miền Bắc California và tại thành phố San Jose. Và cái chữ nhân hòa đó mà đã nghĩ rằng với Vân Lê trong chức vụ nghị viên thành phố San Jose sẽ đem lại cho cộng đồng của chúng ta cái sự nhân hòa, cái sự êm ả để mà chúng ta có thể sinh hoạt bình yên, lo lắng cho gia đình, lo lắng cho con cái, cũng như là về vấn đề kinh tế mưu sinh. Thưa quý vị, chúng ta sẽ không phải cái bằng hàng đêm lạnh lẽo xuống City Hall để biểu tình, để nghe một cái người mà một số người đã làm bầu cho cô ta và để nói rằng nhìn xuống giống như là những cái người điên đang đi biểu tình. Thưa quý vị, hoặc là chúng ta bầu cho những người mà mỗi đầu tháng trước khi đắc cử thì đến chào cờ của chúng ta, nhưng mà sau khi đắc cử thì lặng lẽ bỏ đi đâu đó không biết. Cho nên Vân Lê chắc chắn rằng sẽ nhận được cái sự nhân hòa đó, và khi đắc cử vào chức vụ nghị viên thành phố San Jose đơn vị 7, cô sẽ đem lại cái sự nhân hòa êm ái cho cộng đồng của chúng ta. Good evening. I would like to say that I know that you guys very hungry, and I already tell the restaurant just bring the first two side order is the soup and the appetizer. So now, could you please listen? Just give me another 10 or 12 minutes, so you can listen to my speech, why I'm running, and all of those obstacles that I've been through. Would you agree with me? Would you agree with me? Just give me another 10 to 12 minutes so I can finish my speech, and we can come back to talk or to have a dialogue, all right? All right, so good evening, elected official, community leaders, family, friends, neighbors, supporters. Thank you for being here tonight. See, all of you means more to me than words can express, especially all of the guest speaker, all of those donor, endorser, those MC, as well as all of those entertainer. Also, I want to say that also media also play an important role in here.
Each of you represent the heart of our community, and together we are starting something special. For over 4 decades, I have dedicated my life to serving the people of San Jose, dedicated to uplifting families, empower youth, and celebrating our shared cultural heritage. As an advocate for students and families, and a trustee for the Eastside Union High School District for almost 16 years, I have seen our community struggle and strength firsthand. I listened to your story, the mother working 2 jobs to pay rent, the small business owner trying to recover over the pandemic, the student dreaming of being the first in her family to go to college. And through it all, I never stopped believing in the District 7 deserve better and better representation, better leadership, and a government that truly listens. If you agree with me, please give me a round of applause. All right. That's why I am running, not for a title, not for power, but for the trust. The trust that City Hall will put people before politics. Trust that your voice will never be ignored again. Trust that together we can rebuild a city government grounded in fairness, transparency, and compassion. I came to the United States with my family as a refugee teenager, without knowing a single word of English. I dropped out of college to work 2 jobs to support my family. But I followed my parents' footsteps, learning how to give back and serve others. For more than 40 years, I have volunteered, supported, contributed many community programs, activities, and built a business for nearly 25 years. I believe my parents in heaven are still watching and hoping for the best, maybe even nudging me towards success. Thank you, Mom and Dad. I know you are always proud of your daughter, the only child in the family who has carried on your legacy. Through the Mid-Autumn Moon Festival, I help our youth learn to be proud of their culture, to lead with compassion, to give back to their community. We also use the festival to raise funds for the Makidi Vento project, supporting homeless students in the East Side. And I'm proud to say that I am the only founder still volunteering and supporting the youth and the community today. My priority as your next City Council member is safety, quality of life, opportunity for youth and family, safe and affordable housing, supporting small business, open and transparent government. Many ask me, Van, why run again? I was not successful before, partly because of how campaigns were run and the divisive message that split our community, such as the defund police. I learned from that. This time, we will campaign differently, with unity, not division, with integrity, not fear. Our campaign will focus on listening, on building bridges across culture, and showing people that compassion and collaboration are the strongest force for change. Over the years, I faced many challenges, political attacks, personal sacrifice, and moments when it felt easier to step back, but kept my head above water. What keeps me going on is not ambition, it's passion. Passion for our seniors, passion for our youth, passion for our small business, and passion for our family in D7 of San Jose. It's the passion that makes me stay up late at night, organizing events, helping family in need, and finding new ways to bring people together. It's that passion that keeps me motivated, not for personal gain, but for the community I love. The incumbent may have forgotten why we serve, but I have not. Leadership is about people, not politics, about public service, not personal interest. Recently, the San Jose Mercury News published an article raising concern about the incumbent's action and behavior. I won't focus on negativity tonight, because this campaign
is about hope and accountability, but believe our residents deserve honesty and transparency. Every June, I tell graduating seniors, don't give up, keep moving forward, keep dreaming, and don't forget your roots. If I ask them to be brave, then I must leave that message too. Perhaps this is a call from above, testing my perseverance and commitment to serve this community one more time, and this time to win. Honestly, if I lose, I have more time spent with my husband Kong to semi-retire, relax, and maybe even take more nap or exercise more, or devote time to my business for more financial reward. But I promise I'm not ready to rest yet. I want to thank each of you, and to those who could not make it but willing to donate on or after November 4th. Appreciate my family, my Uncle Ta, my brother and sister John and Kim, my sister Elizabeth and brother-in-law Greg, who flew from Arizona, brother-in-law Michael and wife Tamiko, niece Christina and Damon, and two lovely, beautiful daughter, Leila and Maya. Also, I do have my grandniece, Yvonne, was here tonight. My longtime friends of over 30 years who have always supported me is Juan Verheul and Suzanne, and Chuck and Edita Berry. Thanks, Edita. Always was special, delicious homemade peanuts for each of us on our table. Have been very dear to me, and we've known each other for just a long time. Thank you to the Moon Festival Committee, Anh Dũng, chị Minh Lê family, the Quỳnh Anh family with Samantha, Quỳnh Hương, Catherine, Anther, Harry, the Ngọc family with Katie and Kit, Jenny, Din and Shiva, the Thảo family with Monica and Michelle, Miss Cẩm Bình, chị Quý, and all those who could not be here today, as well as Vietnamese community leaders, organization, media, individual, friends, and entertainers. I believe this is my destiny for 2026, to win this council seat for District 7, because the incumbent forget promise, divide the community, and misuse taxpayer resources. Look around the room tonight. We have many Vietnamese American organizations, we have elected officials, we have family, friends, supporters. We stand together. When promises are broken, the community notices. When leaders forget the commitments, the people remember. That is why we are here, united, hopeful, and ready to lead. Throughout my decade of service, I built partnerships with school, community group, local business to expand education, job opportunity, and civic engagement. My work has been recognized with awards from city, county, state, and federal, but my greatest reward is seeing the success of those I mentor, the students who graduate, the young leaders who now serve their community. For nearly 25 years, I own and operate a small business in San Jose, creating jobs and helping others achieve their dreams. If I am elected, I will be serving this community full-time, and it will become my only focus. How many people are willing to do that, to give up their own livelihood, not for power, not for a paycheck, but for those the chance to make a difference? That is how deeply I care about this community. I'm willing to make that sacrifice because I believe our family, our youth, and our future at water. But I cannot do this alone. I need all your help. Volunteer, walk to neighborhood, talk to neighbors, spread the word, tell your friends, family, and share on social media. Contributed every donation counts to build a safer, stronger, and united District 7. Together, we lift up our youth, strengthen our community health, create opportunity for family, and demand transparency from City Hall. Thank you for believing in me. Let us rise,
hope and win in District 7 for San Jose and the next generation. Thank you and God bless you all. Vâng, thưa quý vị, chị Vân Lê trong bài phát biểu của chị có nói là nếu mà một cái người mà chính trị gia mà không giữ lời hứa đó thì cử tri sẽ biết. Cho nên cái bài diễn văn của chị đó cho phép Bình Hỡn không được dịch, bởi vì nếu Bình Hỡn dịch chặt các chị sẽ biết. Cho nên là Bình Hỡn sẽ dành cái phần đọc diễn văn bằng tiếng Việt để chị gửi đến cho tất cả quý vị đồng hương chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Vững mạnh qua các hoạt động văn hóa, xã hội, chính trị và nhằm hỗ trợ giới trẻ phục vụ cộng đồng và giữ gìn tiếng nói Việt cũng như văn hóa Việt, và hãnh diện là hậu vệ của cảnh sát quốc gia với lập trường kiên định của Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị có thể xem bài báo phụ nữ trên bàn. Không biết ai có bài báo không à? Xin mời lấy một cái bài báo. Quý vị có thấy bài báo này vẫn ra còn nhiều ở trên cái góc ở trên bàn bên kia, thì quý vị sẽ thấy rằng là bài báo này đã nói rất là nhiều về Vân Lê. Vân Lê cũng cảm ơn chị Cao Ánh Nguyệt là bên tờ báo phụ nữ đã hỗ trợ Vân Lê trong suốt mấy chục năm nay. Và đây là một cái tờ báo quý vị có thể thấy được cái tầm nhìn cũng như là những cái hoạt động của Vân Lê trong suốt thời gian qua. Và quý vị có thể giữ là một kỷ niệm tới tháng 6 mà Vân Lê vào trong chung kết và tới tháng 11 mà Vân Lê thắng, thì đó là một cái điều rất là hãnh diện. Và quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái bài báo khác. Là ủy viên giáo dục học khu UCV, Vân Lê thấu hiểu những thử thách của học sinh và gia đình đang đối mặt mỗi ngày. Khi được tín nhiệm làm nghị viên khu vực 7, Vân Lê sẽ kết nối thế hệ trẻ và cư dân địa phương bằng những chương trình thiết thực, mang lại phúc lợi, cơ hội và tiếng nói chung cho cả cộng đồng. Vân Lê luôn tin rằng khu vực 7 xứng đáng là một người lãnh đạo có tâm, biết lắng nghe và đặt quyền lợi của người dân lên trên chính trị. Vân Lê ra tranh cử không vì danh tiếng hay quyền lực và luôn đặt người dân lên hàng đầu và ngăn chặn việc sử dụng tiền thuế của người dân để cho lợi ích của hay mục đích chính trị riêng. Là một người tị nạn cộng sản sang Mỹ từ khi còn trẻ, Vân Lê đã làm hai công việc để phụ giúp gia đình và xây dựng cuộc sống mới. Qua lễ hội Trung thu, Vân Lê đã giúp các em thanh thiếu niên hiểu thêm về văn hóa Việt, nhớ đến nguồn gốc mình, rèn luyện tinh thần lãnh đạo và học cách phục vụ cộng đồng, cũng như nói thêm tiếng Việt, và đồng thời làm được việc nghĩa là gây quỹ cho học sinh vô gia cư trong học khu UCV. Vân Lê hãnh diện là người sáng lập duy nhất vẫn tiếp tục tình nguyện và gắn bó và hỗ trợ cho giới trẻ tiếp tục truyền thống lễ hội cho đến ngày nay. Và năm sau sẽ là kỷ niệm 35 năm của hội Tết Trung thu ở thành phố San Jose. Vân Lê xin dành một phút để nhắc về cha mẹ. Cha mẹ Vân Lê là tấm gương sáng và sự hy sinh đã phục vụ. Từ khi còn trẻ, Vân Lê đã lái xe đưa cha mẹ đi sinh hoạt, tham gia các chương trình thiện nguyện và giúp các vị cao niên. Chính trong thời gian đó, Vân Lê học được tinh thần sống để phục vụ và là thừa hưởng được sự đam mê phục vụ cộng đồng từ cha mẹ. Con biết rằng ba mẹ luôn hãnh diện về đứa con gái của mình, người đã tiếp nối đạo đức, tinh thần hy sinh và phục vụ cho tha nhân mà ba mẹ đã truyền lại. Dù ba mẹ hiện đã ở nơi nào, nhưng mà những lời chỉ dạy và tấm gương của ba mẹ vẫn là nguồn động lực để con tiếp tục nỗ lực phục vụ cộng đồng và cống hiến hết mình cho những giá trị mà ba mẹ đã trân quý. Con xin cảm ơn ba mẹ và tin rằng trong năm tới đây con sẽ đạt được thành công để ba mẹ có thể mỉm cười nơi suối vàng. Nhiều người hỏi tôi tại sao Vân Lê vẫn tiếp tục ra tranh cử. Tranh cử dù đã gặp nhiều thử thách. Câu trả lời thật đơn giản của Vân Lê là chưa bao giờ Vân Lê mất niềm tin. Niềm tin rằng chính nghĩa rồi sẽ thắng. Niềm tin rằng người dân xứng đáng sẽ có một lãnh đạo liêm chính, có trái tim nhân hậu, biết lắng nghe và dám đứng lên khi thấy điều sai trái, và hy vọng sẽ đem sự đoàn kết và đại diện cho tiếng nói của cộng đồng vào dòng chính và tranh đấu quyền lợi cho cử tri trong khu vực 7 tới đây. Mỗi mùa tốt nghiệp, Vân Lê luôn nhắc nhở các em học sinh trong ngày lễ ra trường đừng bỏ cuộc, hãy tiếp tục tiến lên, hãy tiếp tục ước mơ và đừng quên nguồn gốc của mình. Nếu Vân Lê khuyên các em phải mạnh mẽ và kiên trì thì chính Vân Lê cũng phải sống đúng với điều mình nói.
Vân Lê tranh cử không vì bản thân mà vì thế hệ tương lai, và niềm tin rằng San Jose có thể trở thành ngôi nhà công bằng, cơ hội và hy vọng. Lãnh đạo không do bằng những gì mình đạt được, mà bằng những gì mình sẵn sàng hy sinh cho người khác. Và Vân Lê tiếp tục tranh cử vì trách nhiệm chưa hoàn thành, khi còn có người cần tiếng nói, cần sự bất công chưa được sửa đổi. Chữ tâm bằng 3 chữ tài. Hành động có giá trị hơn lời nói, phải không quý vị? Action speak louder than words. Và ưu tiên của Vân Lê vẫn là để bảo đảm sự an toàn cho khu phố trung học của trường học và các doanh nghiệp. Xin quý vị theo dõi vào cuốn phụ nữ này, và quý vị sẽ thấy những cái hoạt động của Vân Lê khi Vân Lê đắc cử.